oluusi omuntu anyiiga n'avuma ndowooza nange nalinyiizeeko n'envuma wadde nze nvumira mu katuuni sivuma butereevu ng'abamu ku mmwe naye ate okuvuma tokufuula nkola kya buntu olumu okunyiiga n'ova mu mbeera olumu bw'ova mu mbeera ng'onyiiza ovuma naye okuvuma tekulina kufuuka nkola. It should not become a method. Mukole kyonna kyonna kye musobola okutuwa ekifaananyi ekirungi. Bye muyize temubikomya kumwe mwekka. Batuyigiriza abatuli owa mwoyo nti tosobola kukoma tawaaza ate n'ogibikako ekibbo. Tugenda kurwana okulaba nga abavubuka bafuna emirimu, abakadde nga balabirirwa. Nafuna omukisa ne ngenda ko mu nsi z'abazungu. Ekyo nno saakitwala ng'ekyokusaaga, naddira amagezi gange ge nnina n'obukujjukujju n'envaayo nga nfunye kye bayita connections. Connections. Mbasuubiza nga ndi wano nti nga tukulembeddwamu ekibiina kya National Peasant Party, nze pulezidenti wammwe ngenda kubasakira kye bayita health care. Buli mukadde waali agenda kufuna okulabirirwa ng'ayina w'abeera, ng'alya bulungi era ng'anywa bulungi, buli mukyala yenna w'oli n'omwami n'abaana abali Williams Broadcast. Nze Williams akwaniza olunaku lwa leero tuli wano mu studios eza Williams Podcast, Williams Broadcast okutuusako ebyolunaku lwa leero. Asinzira mu ggwanga lya Uganda webale nnyo, webalire ddala. Asinzira mu Africa, East Africa, asinzira mu Asia, asinzira mu Canada, asinzira mu United States of America, asinzira mu United Kingdom, asinzira mu Europe, asinzira wona. Thank you very much. I am Williams and this is our broadcast and podcast studio where we broadcasting and communicating to you live. I appreciate whoever does stuff in terms of commenting, sharing and liking plus viewing our communications we put here. I appreciate my reporters. As a news executive editor, I have reporters in the names of people like Nasoro Mwanyinaze. I have Shamimu, Princess Mimi. I have Monica, my sister. Those three ladies are vital, are focal reporters on this podcast, especially to do with current affairs. They belong to the National Unity Platform. They support People Power as a movement, and their president is His Excellency Robert Chagulanyi Ssentamu. So I appreciate their being active in sending me links, telling me. However, they are sometimes unconsciously biased as they are giving me news. Nasoro is driven sometimes by emotions. Mimi is driven by emotions. Monica is emotionally driven. But again, I appreciate their stuff. Mwibali nyo mwibali dada. Stories ezimu zijja ku Mimi. Tips, bazita tips. Nuwulira nga Mimi agambye kino wakitegedde. Nasolo nagamba kino wakitegedde nakuweza ne link. That is good. You know, I appreciate as a person who has been in programming and overseeing a radio station or several radio stations, doing even some consultants, manyi kitegeeza okubanga story obadde togifuddeeko and someone tips you up. Someone gives you a tip. Someone is giving you a link. Olabe story, you as the executive news editor, eyita oba teyita. Kati olumugira ne ngamba Nasolo, why are you driven by emotions? Mwanyinaze nze nkubuulira, kakati abo wandibadde toboogerako. Nomugamba Naso. Monica n'agamba, Mwanyinaze nkubuuzaako ku luno, ne maama nnyabo, kakati nkubuulira, abo abantu bannange. Are you giving me a story? All your emotions are killing you safely. Mimi najja n'agamba, amasannyalazo gawulira walabye ze twakuŋŋaanyiza noga. Are you giving me a story? They are also complacent and dormant reporters like Cole Bella Rica, Massachusetts, and the guy from California that is Charles Musoke. Munaatera okugobwa. But leero tuzze okwogera ku nsonga eziwerako, but especially on the update by the chairman fundraising committee of the National Unity Platform. Remember, recently, a few days ago, His Excellency Robert Chagulanyi Ssentamu came out and put up an outcry of, guys, we need some money. We only left with 20 millions, and the only 20 millions we had gotten left with, I used it to produce posters. So, Lubongoya had proposed
for us to use the 20 millions for nomination. But for me, I went ahead and used the money for postering. For posters, okay. So, kindly redeem us. Give us some money for us to run the 2026 campaigns, activities, and for us to go through the general elections. And people came, answered the call by pledging, giving out their cash, check, and etc. Actually, I want to play you some clips or a long clip having different members of parliament pledging. Also, look for feel to Williams broadcast, and I am Williams definitely. I appreciate people, abantu aba partners ba family namwena aba Williams broadcast ne podcast. Tubebaliza ddala ebintu byonna bitukolera. Actually, abantu mwenna abatadde ssente mu mawulire ag'enkula eno, abantu mwenna abasupportinze Mordecai Mulisa, abantu mwenna abasupportinze JB Muwonga, abantu okulaba nga teknologiya agenda akyuka n'okutusobozesa okubeerawo, because okubeera ku podcast oba broadcast bweti, you need some lighting, you need this digital camera, you need this one, esobola okukola digital real time, you need some, you need a switcher, you need some technology. Olumumba netaga kenza nyono nka monitoring on this screen. Later on, I'll need a longer table, okuteka screen bingi nyo naye mutuyambye n'ebimu bye mutalaba wano ebiri wano wansi. I appreciate people have supported us. For example, waliwo microphone ng'obwo kati kano kakola nnyo when nga ndi awantu awawawaala ennyo, kano nnyo kalungi nnyo naddala nga tuli ebweru awantu awawawaala ennyo kasobola okugoba biri byonna ebireekaana. Then there is this one, kano kakola indo bwemba saagadde kubeera ku this one, but me as a radio guy, I love being on this one. And sometimes you'll forgive me nti I don't care about the camera lens, I care about the microphone. The audio is paramount in my opinion, but again, once in a while I'll be able to come and look at you people. I appreciate you guys. Naffe mwebale kusabira okuba ntulina that passion, because bino byetugula bino sente zino manso olwogizigulamu ebintu ebirala ebisobola okumbeezawo, but I love this work. Kan kuzanyira clip eno tuwulirize testimonials of different members of parliament and their pledges. Ndakola pledge ya millions 10 zengenda okuleeta wano neyanziza nnyo yo excellence. Naye nange ngenda kuwa millions 10. Ate ne mukyala wange antumye naye agenda kuwa millions 1.5. Millions 10 teyazizanye teyazirege. Sebo naffe tujja kukola millions 10 ku koze eno. Tweyanziza nnyo. Aha. People power. Our power. So Mr. President, kule kibiina kyaffe kya National Unity Platform millions 10. Naye ekyenjawulo nze nnamu millions 2 eza cash. Erinnya nze Goreti Namugga, omubaka wa parliament ava Sembabule. Siri mubaka mukyala, nze ndi mubaka wa constituency awangula abasajja nga bano. Kati nange ngenda kukola nga bo, ngenda kuleeta millions 10. Sebo Mr. President, nze nga Nakimuli Helen ngenda kuwa millions 3. People power. Basebo ne bannyabo engalo ezo tezimmala. Tuzongereko. Tuzongereko. Nnyo mwebalire ddala. Amina. Thank you. People power. Our power. Our power. People power. So President, erinnya nze Betty Nalwima, omukiise omukyala owa Kiso District aliko era addako. President, ebintu bino tubeera kazindaalo, tusuubiza bye tutaleete. Nsazeewo ntandise ne millions 3. Buli we neetoololamu nga ndeeta, buli we neetoololamu nga ndeeta. Okay, Banji, that is good. National Unity Platform, I congratulate you people on this. Era twebaza Katonda oyo mbaka webuvuma NUP gye yali emabega kaawo. So abalala oli avuddeko si ye naye ngamba ono aliko koze mwe mumulabira wano yate ajabawa screen enene, but for what? TX mu screen enene for what? For what? Tawulidde audio ono baba tamulidde amwesoywe. So no resonge yombebaza mikwano gye fokubenga mukyali ku Williams Broadcast Live, and with me Williams
bwetu butandise olunaku lwa leero neebaza national platform omukulembeze wammwe Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nti nno championing that the driver that is still on ate era n'okuba nti kikyagenda mu maaso ttiimu yonna Lubongo ya Katana Ssenyonyi Waiswa n'abalala betulaba because ffe betulaba mu public normally betu appreciating but even in the diaspora there is a big team of guys of the different chapters, the leaders of different chapters in the diaspora. They have Kajumba in Canada, they have Nachijoba, Mama Wango, Agnes Owe, California, Waliuba, Jose Makura, in Massachusetts, they have Marvin, they have Leila, they have Harmony, there are many. So, mwebali nnyo, mwebali lelo mulimu ogwo, gwe mukola. So, ababaka bola banga beeyama ssente, wiringire, no one is pushed, and I pray God to help you through to even not have a chance of people coming out lamenting later. Batukaka mama, batukaka. Mbanja kukuba omugonze muzzukulu wa Patrice. But so far, fine. Watching this, n'entandika story no gwagoberera Williams broadcast kwe kuba nti olunaku lwa leero chairman wa fundraising committee omukulu bali mwezo azze n'awoza olutabaalo ewa mukama we His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ategeeza abantu sente sofa zebakasonda fundraising yatambula etya fundraising cash zajja sente meka fundraising checks zaali meka abantu abaleeta ku kitebe zaali sente meka. That is good, so I appreciate you people on that. So njagala kuwuliriza ebigambo bya omukulu bali mwezo byagenda otunnyonnyola in that regard ng'atunnyonnyola sente meka eza kasi ng'omuntu omuyimbi wa Kadonka mbwaziyita bo bamuyita kasi naddala wa Kadonka mbwa bavudde Masaka. Munsonyiwe kale walukagga wange nsonyiwa tomuyita kasi walukagga at least asobola okitereeza nti cash nini gomba basobola okuvaayo n'ekafumu. So on a serious note, let us listen to mukulu bali mwezo ng'atubuulira sente meka ezikyasondeddwawo mu cash ne checks. Cash milioni 1.35 n'emitwalo 7.9 mu cash. Era ne tufuna checks ezavaamu milioni 21. Omugatte kwolwo olunaku twafuna milioni 15.6 n'emitwalo 7.9. Naye twafuna abatusuubiza baali bangi nnyo era ng'abo abatusuubiza sente zibalirwamu milioni 8.69 n'emitwalo 5.3. Kazimpe nzitereke. Owamu abawaayo n'abasuubiza tusuubira okufuna bilioni 1 ne milioni 26 n'emitwalo 3.27. Ku lunaku olwokubiri twasobola okuŋŋaanya mu cash milioni 21 n'emitwalo 19.6. Ezo zajja mu cash ate ne tufuna sente ku mobile money milioni 19 n'emitwalo 7. Owamu omugatte ku lunaku olwokubiri twafuna milioni 4 n'emitwalo 89.6. Mwebale nnyo mwebalire ddala bannayuganda okuwaayo n'ekigendero ekyokukyusa obukulembeze. Cash Tuyanziza tuli ku Williams broadcast, that is the chairman but mwezi of the fundraising committee of the national unity platform as they're still going through their drive of fundraising for 2025/6 election campaign. Era balina n'enamba zaabwe nyina reporter wange yaŋŋamba oyo ani Nasolo enamba muzibateerewo nnyo bantu babeere nga baziraba nga teri kwebuzabuza. You know, I love people abalina amagezi nga Nasolo oyo ne Mimi ajja n'akuwa ebintu nga byamagezi. Nasolo ebiseera ebisinga ebintu byalengererawo namwe muyinza okuba mubirengerawo naye she comes out and will tell you n'agamba nti sente ezo ennamba muzisome nnyo so that abantu tebeebuzaabuza. Omuntu ayinza okwebuzaabuza n'agamba ennamba saazitegeera mbw abayaaye ne bazijja mu kkoso ennamba zino ekipande ekyo simanyi oba musobola okisika obulungi kati ekimu kyenja okukola nga wendaba nga njagala obba kuba oluseke lw'ebintu ebimu bya equipment emu. William tetukiraba nti mugule screen ennene. William oli musitula gw'otaddemu ki? Mugule screen ennene. Olaba Mordecai ng'abonaabona bwakanyiga ne keeyongerayo bwakanyiga ne kadde emabega bwakanyiga. Ye technology we're playing with it but
if you need a more wide screen, you pay for it. Nze sijja kuskowana bano bantu. Sijja nja kuba muzibu nnyo nga ndi ku radio yange eno ey'omu nnyumba, nga ndi ku TV yange eno. But on a serious note, Nasolo had a good idea, a good a suggestion of whoever has good spirit for the national platform and the advocacy they have, okuba nti enamba zino muzisomera nnyo abantu bategeeza nti oyina kuyitaawo wokka ziizo. William nzibasomeremu enamba zino. Yes, waliwo eya MTN. Sigenda zisoma ekipande kinaagendawo bugenzi kale ne bwe kinaba tekisobodde some other time. Actually nyinza tubaterayo scroll downs. But on a serious note, nga bakyagenda mu drive eno ya national platform okukuŋŋaanya ssente, awo we batuuse sofa bakyali ku mutendera ogwa ssente ezo. However, ebyo byonna nga bigenda mu maaso, ate ne tuwulirayo amaloboozi agatandise okwogera ebintu nga tebikwatagana bulungi nnyo. Jjukira nti kakati ebintu bya national unity platform okuŋŋaanya ssente, of course tebisobola kusanyusa some people be bavuganya nabo, and the people I'm talking about are especially the NRM, because it's the solo, it's the arch competitor, the arch enemy. Omulabo w'olulango gwe babbinkana nayo head on at loggerheads n'ebirala bingi nnyo. So natandika okuwulira ensonga za iPod nga zitandise okuvaayo. Ensonga za iPod nga zivaayo nga mpuliramu insinuations of the Minister of Justice and International Constitutional Affairs, Norbert Mao, like even giving proposals, suggestions of how much a political party can fundraise. And I was like, Mao, abaana bano mubaleke batambuze ekintu kyabwe. Don't be jealous. Don't be jealous, Mao, with all due respect. But why? Sometimes I don't want emotions to drive me, but there are things done. We call a national unity platform, and I'm like, why? Why are you guys predictable? I was here in my previous broadcast, and I warned you guys humbly, and I told Judge General Kaguta Museveni that let them be. Good thing is that they are fundraising from within the country, and they are fundraising, the money they get is from the economy of Uganda. Let them run their stuff. We always claim to have a democracy in Uganda. And these guys who have always claimed that they get money from abantu abasika ebinyeebwa ebweru. You always say abazungu babawasente. This time, bagayi bagambye bo, they feel they cannot associate with iPod. Because when you associate with the iPod and when you're giving money, people definitely politically, they beat them up, babakuba, mongeria, sente mukozesa za dictator. And this time they trying to improvise, utilize the opportunities they have around them through funds from their own members. And why do you insinuate you, Honorable Norbert Mao, Minister of Constitutional Affairs and Justice, a member of the Democratic Party, who is the president there and also working in the government, why do you insinuate that there should be a limited amount for a political party that can fundraise? Why? So, the National Unity Platform, olwo story bwe bamala okuŋŋaanya ne wabaayo embiriga ejja ku iPod. Jjukira nti interpolitical party platform yafoomingibwa mu 2009 era n'enkomporatingibwa mu 2021 nga ekigendererwa kyayo kwe kuba nti eyongezaayo n'okwongera okugaziya enkubaganya y'ebirowoozo, engeri y'okutabagana, okukaanya ku nsonga ez'enjawulo. Deputy spokesperson Waiswa Mufumbiro n'agamba publication ya Daily Monitor nti bo tebasobola kwengeginga kwetaba mu dialogue nga yabuwaze. Kinajjukira era abantu bangi nnyo aba national platform nga bagamba nti okugenda mu iPod oba osemberedde Jjajja Yoweri Kaguta Museveni ate bo gwe bavuganya, nga yagamba Waiswa Mufumbiro ku lwa national unity platform ye nga amyuka omwogezi gwa national platform oli mukulu Joel Ssenyonyi ng'agamba nti tebasobola kwetaba mu ekyo kubanga iPod Jjajja Yoweri Kaguta Museveni bw'ayagala abatuuze wali ebifaananyi bifulumye nti mufunze national unity platform negambye ekyo kijja kibeeramu. Era nno kiba kitegeeza nti okusinziira ku ebyo bwe badistancinga themselves as national unity platform from the iPod, awo baba tebasobola kufuna billions
essatu mu millioni ezigwamu 0.1 billion annual funding fund zebafuna ba political party. Yoweri Kaguta Museveni jajja general yajja n'akinyonnyola nga waliwo amendment eyasayiningibwa ng'ennaku z'omwezi June 15 2025 ng'eyeereeta ennongoosereza ku kuba nti omuntu ateetaba butereevu mu iPod na ku dialoginga na banne tajja kulya na muceere na nnyama billions 3 n'opu tajja kusobola kuddamu kuzifuna. Kati awe wakyaliwo okusika omugwa ye wayise omufumbiro ku national platform n'agamba okay, that is fine, so be it, to hell with their iPod money. We will not participate in iPod, we will not engage in forceful dialogues, we have no association with iPod, we are not driven by funds but rather by the determination to end this tyrannical rule, Mufumbiro said. You see? You know? If you don't know what I'm saying, you got to know what I'm saying, man. Hey! But with communication, how do you be in this room and kweyogeza weka? Yukweyogeza weka, yukutunulire kamera, yukutunulire microphone, yukutunulire console, yukutunulire sound processor, yukutunulire equalizer, you laugh at yourself, you are alone. Why? And people will not give you money for church. So that is it. So meeting yali ku State Lodge Nakasero ku lunaku lw'ebbalaza. President Yoweri Kaguta Museveni owa NRM ne Secretary General okuva mu Democratic Party Gerald Siranda baliwo nowa People's Congress Fred Ebiel nowa Ruling National Resistance Movement Richard Todongo n'abalala bonna abasobola okubeeramu. Abantu bagamba abaali mu lukuŋŋaana luno lwalimu Jjajja Yoweri Kaguta Museveni aba NUP of course gye bataali nti Jjajja Yoweri Kaguta Museveni bo baamusisinkananga memba wa iPod so nga mukulembeze wa ggwanga obwanga owa NRM. You see the conflict, the clash of interest. Mr. Siranda told this publication, that is Daily Monitor, that they met with Mr. Museveni as the chairperson of the NRM and a member of the iPod, but not as the president of Uganda. Definitely, I understand you're true and right somehow, subject to scrutiny and debate. Etteeka lino naddala nga amendment imaze okuteekerwamu liragira ddala butereevu nti okuwa ssente zino eziwa ebibiina by'obufuzi zijja gendanga eri bammembers bokka aba iPod ate nga beetabamu activities omuli n'okusayininga memorandums of understanding n'okwatendinga iPod meetings. Kitegeeza national platform awo eba evuddemu. Era ebibiina ebirala byonna byo bikyatambula. National Unity Platform yekyakiri ebbali. Kyekiti kye badde nkugamba nti bo baba basobodde okuŋŋaanya akasente kaabwe mu ngeri yonna gye bakakuŋŋaanyaamu. Leave people to be why nga luyimba lwa Bobi Wine. The new law has made iPod and the Forum for Non-Represented Political Parties and the political organization members of the National Consultative Forum in brackets NCF. In the amendment, Section 14 restricts government funding to only political parties that are full members of the iPod and have an established structure. Etteeka eppya Jjajja Yoweri Kaguta Museveni yataddeko omukono ligamba nti funding ya gavumenti erina okugenda eri ba members ba iPod naddala ate nga beetabira ddala obutereevu mu nsonga ezo ez'ekibiina kyabwe oba ez'omugattiko gwabwe ogwo. So ensonga zino ne zongera okuleeta ebizibu. Ku lunaku lw'ebbalaza ng'ennaku z'omwezi 2 July 2025 waliwo ebbaluwa eyawandiikibwa omukulu Norbert Mao nga Minister wa Justice and Constitutional Affairs nga directinga chairperson of the Electoral Commission Justice Simon Byabakama okulekeraawo okubaako actually obutabaako kintu kyonna kye bakola nga kikwatagana na ssente okuziwa ebibiina by'obufuzi okutuukira ddala nga Justice Simon Byabakama ng'awulidde okuva eri Norbert Mao. You want me to read it for you? Monday's meeting followed a July 2nd letter from Mr. Mao directing the chairperson of the Electoral Commission, Justice Simon Byabakama, to stop disbandment of any finances to political parties until you hear from me. Norbert Mao says so.
definitely my opinion on that is like, no, is Norbert Mao independently making such an taking such an action nga opposition. Anyway, kasita you were just on constitutional affairs. Williams broadcast nange Williams chongera okwaniriza n'okubeera naffe. So national platform bwe bekunganya ssente zaayo, that is okay. Ekunganya ssente zaayo mugireke esobole okunyumirwa life in that regard. Kiwandike kikyeyongerayo nnyo. On a lighter note, of course, si lighter note yeno kansooke ne kino. Sabasaba okufa kw'abantu mu July ennaku z'omwezi musanvu demonstrations ezaaliyo e Kenya. Jjukira omukulu Ruto William talina mirembe. Ekisanja kye kino tekibadde kyangu. Kwekalakasa kubadde kungi nnyo, generations babasumbuwa ndabye abaserikale b'e Kenya severally nga shooting people on the streets, especially the young people. So they need our prayers just like we need them. Oh, their prayers too. So iyo story nayo weeri bakulaga nti abantu 38 kati baweza 38 abafiira mu butabanguko obwo bwaliyo nga z'omwezi musanvu demonstrations, ate abantu 13 be bakyanyiga ebiwundu. So abo bakyali awo. Mbadde njala okuwaayo akalala. Obadde okimanyi nti era akyali FUFA, Federation of the Uganda Football Association, is still engineer Moses Magogo. Kakati nabadde ngoberera normally bwe tuba tugenda okujja wano okukola programs zino, you see it, you write n'okwata eno tabu eno ka computer kano eyo, you research n'oga story kyeri what's talking about, and nengwa ku story eno ng'omukulu Moses Magogo bamukyaziza ku TV in one of their sports programs. Gaba mugamba naye lwaki gwe all the time obeera unopposed? Lwaki buli ssaawa obeera unopposed? Enzira mu gye yabazzeemu ng'olaba nga atajja kugenda, ng'olaba nga atajja kuwanika. President, the technical master plan. Are you staying until everything is complete, or someone else can complete the job? But there are things, that technical master plan will give you results probably 15, 20 years from now. Yeah. Will you still be FUFA president? I don't have to be. There are so many things we have done that are selfless. At the end of the day, I don't have to be, and that is the principle. If I wanted to do things that make me the guy around, I know what to do. I really know things to do to turn around, and the media will be singing, this is the guy. I know, but I've decided not to. The question is very simple. When are you leaving? Are you going for the 5th term after this? Well, I don't know. For me, it is not the point now. I have a mandate of 4 years. Let me deliver. The people and if you look at it, for me, for every mandate, there's something. Mr. President, the technical master plan. Are you coming back? I don't know. Hey. The guy doesn't know when he's not going to come back, whether he's coming back for another term or not. Wow. Obulumi n'okunyumirwa. Mulimba lwa Little Peasant. Williams broadcast with me, Williams. Thank you very much for keeping it here. Still in time, still on time. National Unity Platform. Today, they keep registering success stories, those guys of the National Unity Platform. National Unity Platform, School of Leadership, certificate awarding ceremony. You see, you know, that is a good one. And Dr. Professor Jimmy Spire Sentongo, yabadde keynote speaker. Mubufunze, National Unity Platform, ibadde awardinga abaana abasoma obukulembeze n'obufuzi kibiina kya National Unity Platform. Ndabyo Dax Cartel, wanabaddewo n'ekifaananyi kya Dax Cartel wano y'omu ku bantu be batikkidde ndowooza oba kiri ludda wasimanyi naye be bamu ku bantu be batikkidde, and that is a good thing because leadership ebisimunga bye tusinza okufuna okusomozebwa luli ng'abaana bagamba abo bwe bajja mu parliament babasiba bangule. Kakati National Platform ng'ekibiina bwe kiba kisazeewo okuba nti leadership kijejja ku grassroots, especially when majority of their membership contains the youth, the generation. That is good. Mpuliriza nnyo ebyogeddwa byonna omukulu Spire ng'akuutira abaana bano abagambye nti olina okumanya ddi lw'onyiiga
ne bw'onaaba onyiize by'ogenda okwogera bw'obyogera mu busungu obwo bali ababiwuliriza bagenda kulowooleza ki. Yes, ekyo kibadde kirungi because abasinze okugraduating era nga babagambye ba foot soldiers. Yes, mujjukira buli drive yonna ebintu ebifaanagana ne okujja kwa Jjajja Yoweri Kaguta Museveni mu Bushweya 81 to 86 bintu bibiri. Jjajja Yoweri Kaguta Museveni had the kadogos. Amagye gonna yeesigalinga ku bigere, but abaalinga bali ku forefront be bano bakadogo bakola omulimu munene nnyo. Ennaku zino balaba nnyo nga balamentinga, grumbling about governments, their comrades, commanders' failure to help them, to give them at least something to eat. Naye at least bakola omulimu munene nnyo. During the Kyagulanyi's drive, advocacy and championship of freedom, road to freedom and human rights, bichi, about the foot soldiers. Also, during the Kyagulanyi's drive, mulimu egali. During the Bush War 1981 to 86, balina nabo egali. Kyovulaba nti olumu bwe manjogera ne mimi mugamba nti oyinza okugamba nti naye ne Jjajja Museveni atya nnyo eggaali obugaali. Eggaali yaginterpretinga bulala because nabo balina eggaali ezo nga bazituma ne zigenda okureekinga n'okukola ebiki. So kakati olwaleero ba foot soldiers bakadoogo b'omulundi guno bali mu kubangulwa and publicly, in public domain, it is open. Ndabyeko ekiwandiiko kibadde kyani kya David Lewis Lubongoya ng'agamba nti ebintu byabwe byonna ebikozesebwa byatwalibwa. The Secretary General David Lewis Lubongoya says the entire NUP School library was emptied by the state vandals who raided our premises earlier this year. He adds that despite this, the school has prevailed and has continued to attract students. Nti bino byonna wadde byaliwo baalumba ekitebe kyabwe kya leadership training ekya national platform, government operatives, security operatives ne batwala ebintu byabwe biri mu library byonna, naye ekyo tekiganye baana kwongera kweyiwayo. He further more says the regime is challenges that we are putting our resources to proper use despite getting only 12% of the constitutional funds we are entitled to receive under the law. The party has been able to provide skeptics and critics that we can do a lot with a little at our disposal. The news in details. So, omukulu David Lewis Lubongoya agamba nti bafuna ebitundu 12 ku 10 ku ssente zonna ssemateeka zalagira gavumenti okubawa, naye ekyo tekibayigula ttama, basobola okukozesa ekyo ekitono okusobola okutwala emirimu mu maaso. Ng'ebimu ku gyo gwe gw'okubangula abavubuka n'abakyala bano abato ne basembyayo hashtag yaabwe eyo gy'olaba eyo, people power, our power. Abaana beekavulaawo ne boolaba balumya omutwe. So national platform okwawadinga abantu bano mpulirize ebyo ensonga zonna ezoogeddwa nga nakyo mba congratulating on that because guno omulembe tosobola gusobola nga tobangudde bantu. Obukulembeze, for example, okulembera generation Z where you put a program like this one ne bakuvuma tebamanyi bafuga busungu bwabwe kati. How do you handle, how do you crisis management, how do you do crisis management and stuff. So ekyo kibadde kirungi nnyo. Njagala kusoma wano ku kiwandiiko kya His Excellency Robert Kyagulanyi odde eno naawe omukulembeze edda wano nkusome kya Dax Katero kibadde wano ekifaananyi saakirabye. Dax Katero y'omu ku bagraduate nze bantu babaddeyo abo baabo babakwasa bambi. That is good. That is good. That is good. That is good. So babaddeyo naye njagala kusoma obubaka bwa Robert Kyagulanyi Center ku bibaddeyo today. Our reporters, we awarded certificates of completion to 184 students who have completed the first level at the National Platform School of Leadership located at Kamwokya. The 184 awardees are divided into 4 categories: the foot soldiers class, the professional class,
the elected leaders class. Oh, that is good. Akukembadde nnoonya nti ojja kwebuuza nti basoma batya. Ekisooka bawaadinza abantu 184 ku level esooka ntendera ogusooka naye balimu ebiti 4 be bawaadinza. Waliwo foot soldiers, foot soldiers, nobeera ba professionals wabangulwa dda wa graduating dda nga ba Dax Katera abo ba graduating dda, and as well be a foot soldier but also graduated with mass communication, at least I'm sure on that. Dax Katera olwadde nga ya graduating with mass communication yazze yasomera leadership era ayinza okubaagwa mu professionals. Ne wabawo the elected leaders class y'aba elected leaders, also Diaspora Class who attended the virtual classes. That is good. People attended virtually across the diaspora chapters. Abaana nga bagenda kukulembera eggwanga. Kati walwaza olwokugamba William mba mmanyi olina amagezi naye buli bw'ogamba bw'otyo nnyiiga nti jangu wano wendi onkuba omuggo microphone eno gijjekeremu ekkola. But on a serious note, that is a good thing. National platform okubanga mulina n'obukugu obwo obutemaatema ekintu kino. Jjukira nti bano bagraduating saabalala kyokka nga ne Joel Ssenyonyi recently ya graduating ne degree in organizational management and leadership. Mu bufunza tujaga kati ababa bangula bo babisomawa Joel Ssenyonyi. Kati basomesa batya abaana ebyamateeka. Ssenyonyi ze munnamateeka, Leo Silobongo yaziza munnamateeka, Kyagulanyi ze munnamateeka. Kyokka nga n'abalala abazigadde mu diaspora bamimi bannamateeka n'ogamba bannanga abaana bagenda otufuga. So that is good. Information ibanja njagala abantu 184. Well, of course nasiima Dr. Spire Sensongo okujja okubeerawo okutambula n'omukolo gwabwe okuba nti yabadde keynote speaker, n'ekirala nti Dr. Spire Sensongo okuba nti akozesa ekitone kye ekyokuba nti ne bw'aba azannye akoze katuuni oba animating oba basoma animation akikozesa olw'okuyamba eggwanga. Yes. Nyongera okwebaza National Unity Platform olw'emirimu gye mukola rightly. That is good. Olw'ebyo mukola rightly. Tubadde tukyali awo. National Unity Platform njaggiddako. Mwannyinaze Stecia Mayanja swears in as the new president general of the Peasant party. And I'm like, wow. Ninjagala okukubira omanyize ndi patron wa Eagles. I almost held my phone to call Papa, be like, omanyi olumu tugenda ntuweerabira nti bano abantu baakula dda. Kubanga nisikyagamba kati William ongamba koti niyo lumu olwembeera nga gwe kusaasira. Why? Awo badde okola kyekyo. Kati mbira okukubira Misaki. Omwana waffe waagenza awo watuufu awo. Decision yeyo gyakoze omwana waffe oyo Stecia Mayanja, does she know the politics? Is she ready for it? And of course you cannot stop anyone's aspirations. If she's ready for it, let her go for it. And she just needs to get ready for whatever comes with it. Hey, nze Williams tuli ku Williams broadcast. Tusinzidde wano wetusinzira okuweereza ogamba otya Uptop Boss, you're one of my followers and listeners who watches my stuff. Mordecai Murisa, thank you very much. Nange I follow you. JB Muwonge, I follow you. Now bangi nnyo abakola work professionally. Like I applaud the guys at the National Unity Platform for good pictorial and videography. Thank you for always feeding us with good stuff on your official pages at National Unity Platform. Tujjako ebifaananyi. You know about credit. With journalism, plagiarism is when you use their work without giving them credit. Obawa credit, kitiibwa netene nga kibaddira. We get some stuff from NBS n'awalala wangi nnyo. Sobola okutuusaako ebintu bino. Tuliko broadcast eno era podcast eno eya Williams. And here is Stecia Mayanja, former Eagles production member of music as a performer and a recording artist, is here as a president general of a political party that was formed in 2004 and has been on an off mode, complacent, at ease, and now at tension. It comes back with a bang with Stecia Mayanja, a salsa, bossa nova and rumba music artist who recently had gone for Cheyo in Canada. Actually, during her communication after the swearing in, she was like, oh,
I have connections from where you went, from the Bazungu, and I'll make sure that I lobby for you in Jakubasakila and make sure that all the elderly will receive drinks and eats. In other words, the essentials of life will be provided for. President w'ekibiina. The reason she's putting on black is among their colors. Williams broadcast nange Williams wona osinzira okugoberera katuliza Stecia Mayanja n'obubaka obw'okulayira nga afuuse Peasant Party political party leader. I, Stecia Mayanja, I have been duly appointed in the name of the Almighty Allah as the President of the National Peasant Party, do hereby solemnly swear and affirm that I shall be loyal to the National Peasant Party and faithful, uphold its constitution, values, and politics. I shall discharge my duties with honest delicacy and integrity, and always act in the best interests of the party and the people of Uganda. I shall respect the principles of democracy, unity, and transparency, and work to promote equal opportunities, social justice, and grassroots of empowerment. I shall abide by the decisions and resolutions of the National Executive Committee, the National Conference, and all competent party organs. I shall uphold discipline, protect party units, and avoid any conduct that brings dispute to the National Peasants Party. I shall protect the sovereignty and constitution of Uganda and work for the peaceful and democratic transformation of our society. I shall not use my position for personal gain, and I shall declare any conflict in interest that may arise in the course of my duties. I shall serve without fear or favor or discrimination, and I remain accountable to the party and the citizen throughout my term of the office. I make the oath freely and solemnly, fully aware of yoyo Stecia mwannyinaze ekintu akiri wakati, ekintu akiri wakati. That is good, that is fine, that is okay. Moniko yatera okunzijukiza nti nabagamba nti ebintu bigenda kujja bikyajja. Jukira nti mabega kaawo post eyo yafuluma nga Hajat Stecia Mayanja n'omubala gwa Nzembi Sobola Londa Tiki Woman Kampala MP 2026-31. Soka okufuluma. Normally nzo posta angeyo bwefuluma nsoka kugenda official page ya nannyini mawulire ago. Ninjira bayo. Soka tetulinabeera sure is she can akabonero kaako independent microphone. Ajjango omukulembeze kwesimbawo ng'omukulembeze obajja kujja kukyawumanya MP Kampala. Katulindirire. Monica yalero kunzijukiza nti watugamba tugenda kulaba ebintu bingi nnyo bwe tunatukira mu kalulu ka 2026. Definitely we have seen. Amawulire tubeera yeno nga tuwulira getokota gati. Nga kitokota kiti. And indeed tulabye ebintu. Waliwo eddoboozi lyinja okuzanyira mu video yange naddako ng'asuubiza byagenda okukola. Ekimu ku byo okukyusa obukulembeze. National Platform eyagala okukyusa obukulembeze ku lw'obulungi bw'abantu. Democratic Alliance bwegamba n'omwana gwe yazaala Democratic Front bwegamba. PPAF eya Basamuju Munganda bwegamba. FDC eya Nandala Mafabi bwegamba.
DP ya Mau bwegamba, Jema ne CP bwe bagamba, anti bwegamba eya Mugisha Muntu, CP ya Luchamuzi bwegamba, Jema ya mukulu Bidande Sali bwegamba, n'ebibiina ebirala bingi nnyo. Nze Williams nyinza okutwongerako nnyo for today. Broadcast enaddako ndowooza nagendera mu depth of what is your opinion, William, because kati opinion zama zigenda kuyika mu comment section. Zigenda kuyika mu comment section. William abo twabamanyirawo kakati era you power your staff. Nsooke nnonde mu birowoozo byammwe ebyo, nnonde mu birowoozo byammwe ebyo, nnonde mu birowoozo byammwe ebyo, nnonde mu birowoozo byammwe. But again, ebyobufuzi n'ebibiina by'obufuzi ebisinga bibeerayo bwe bityo. Question number one for me, and me personally to answer it, I'll ask it, why Stecia Mayanja now? Omuliro agwetegekedde. Nja kweddamu bwe nti yamanyi ayinza okuba agwetegekedde. Bo bagenda muhandolinga batya? Kuba kati mulabe waabwe tebagenda kuddamu mulaba, bagenda kuvuganya kati. Simanyi oba kati anaagenda mu national platform bakola alliance, of course questions will be lwaki tozze mu national platform mu bibiina ebiriwo. Kintu ekyo kyatubonyaabonya nnyo, simanyi lwaki. But again, people have their own choices and way of doing stuff. Stecia Mayanja is here. Nga sinamaliriza national platform. National platform mwina okusabirangana. Kubanga abalabe bammwe emu ku stories zisinza obbateeka ku bunkenke ya national platform okusobola okuba n'obusobozi obukuŋŋaanya of fundraising, all that money, not too much money definitely. Bw'ogoberera bye bagenda okuspendingako bingi nnyo, bano bava mu makomera, bano badda mu makomera, bano bafuna obuvune, bano bafiiriddemu n'ebirala bingi nnyo. Spire Center nga muwulidde nga abannyonnyola nti tuli mu lukuŋŋaana luno nga bantu bali mu kufuna certificates zaabwe, naye tuyinza okuva mu kalulu ka 2026 nga bamu temukomyewo nga mufudde. N'agamba muyinza okukitya naye nga eyinza okuba nga ye reality. So ebintu bingi nnyo, of course sente zino bye zijja okukola. National platform yeetaaga ogisabira because ababavuganya bagenda kukikozesa kino ng'ekikonde, naye kyemmanyi nti ekikonde kino buli kinajja nga kigenda okuba national platform, you guys are already aware of what is ahead of you in terms of the stumbling blocks and challenges from the opponents, and especially the opponents you have as on the opposition side. Wano ku Williams broadcast tugaza kubanga mutugoberera, wanana musinzira okugoberera. Thank you very much. William says goodbye.